السلام عليكم. اسمي مينا علاء من قسم البيوانفورماتكس. موضوعي هو الارثرالجيا، آلام المفاصل. Joint pain. Arthralgia is defined as a pain in the joint of the body joints. It's a very common and chronic arthritis. The joint is the point of attachment between two adjacent bones or more, and it's constructed in such a way that mechanical movement occurs and support the bones of the body. Joint pain may appear as arthritis develops or joint is injured, which is known as a joint pain for discomfort, swelling, irritation, stiffness, and even inflammation around the joint or other joint in the body. آلام المفاصل. يعرف آلام المفاصل بأنه ألم في مفاصل الجسم، وهو شائع جدا في التهاب المفاصل المزمن. المفصل هو نقطة ارتباط بين عظمتين متجاورتين أو أكثر، ويتم بناؤه بطريقة تحدث الحركة الميكانيكية وتدعم عظام الجسم. قد يظهر آلام المفاصل في حالة تطور التهاب المفاصل أو إصابة أحد المفاصل، وهو ما يعرف بألم المفاصل بسبب عدم الراحة والتورم والتهيج والتصلب، وحتى التهاب حول المفصل أو مفاصل أخرى في الجسم. Joint pain as a symptom of disease is characterized by a large number and variety of disease, and therefore it's very important to determine its source in order to provide a proper joint treatment. Joint pain can be caused by inflammation, trauma to the joint area, a general feeling of illness, for example before influenza or a cold. يتميز آلام المفاصل كعرض من أعراض المرض بعدد كبير ومتنوع من الأمراض، وبالتالي من المهم جدا تحديد مصدره من أجل توفير العلاج المناسب للمفاصل. يمكن أن يحدث آلام المفاصل بسبب التهاب أو الصدمة في منطقة المفصل أو الشعور العام بالمرض، على سبيل المثال قبل الإنفلونزا ونزلات البرد الحادة. A relatively benign condition such as an ankle rupture that does require prolonged treatment in urgent and several cases. Joint pain may indicate the development of disease or syndrome of some kind. في الحالات الخفيفة نسبيا يشير آلام المفاصل إلى حميدة نسبيا مثل تمزق الكاحل الذي لا يتطلب علاجا طويلا. في الحالات العاجلة والشديدة قد يشير آلام المفاصل إلى تطور المرض أو متلازمة من نوع ما، على سبيل المثال التهاب الأجوبة، التهاب الجراب، التهاب الكيس السائل الذي يقلل الاحتكاك بين أجزاء الجسم مثل المفاصل، أو التهاب المفاصل المزمن، التهاب الفقار المفصل، التهاب الفقار اللاصق الناجم عن أمراض المناعة الذاتية، أو تمزق الكاحل، أو خلع المفصل. خلع المفصل يعني حركة العظم المفصل من موضعه، وهناك حاجة إلى قوة بدنية لإعادته إلى مكانه. في بعض الأحيان يكون ألم المفاصل أعراض مرض خطير مثل سرطان الدم أو سرطان العظام. Joint pain can go away on its own depending on the severity of the pain, and if the pain is caused by continuous inactivity, moving the body and freeing its organ will generally reduce the pain. Arthralgia can also be very sudden and severe, as in the case of shoulder dislocation. This type of the pain is acute and require immediate treatment. In the case of the chronic disease, pain can persist for a long time without interruption, arthritis, and in such case it is imperative to take medicine to relieve pain. يمكن أن يزول ألم المفاصل من تلقاء نفسه اعتمادا على شدة الألم، إذ كان الألم ناتجا عن الخمول المستمر وتحريك الجسم وتحريره لتقليل الأعضاء من الألم بشكل كبير. يمكن أن يكون ألم المفاصل مفاجئا وشديدا للغاية، كما هو الحال في خلع الكتف. يكون هذا النوع من الآلام حادا ويتطلب علاجا فوريا. في حالات المرض المزمن يمكن أن يستمر الألم لفترة طويلة دون انقطاع، وفي مثل هذه الحالات لابد من تناول دواء لتخفيف الألم. Symptoms that may accompany joint are swelling or edema in the joint area, inflammation accompanied by redness of the skin, irritation, and high fever. In this case, complication related to pain in the joint can occur. In case of this type, the doctor should see
joint treatment immediately. الأعراض التي قد تصاحب آلام مفاصل هي تورم أو ذمة في منطقة المفصل، التهاب مصحوب باحمرار في الجلد، تهيج وحمى شديدة. في مثل هذه الحالات يمكن أن تحدث مضاعفات تتعلق بآلام في المفاصل. Case and risk factor on the joint pain. Joint treatment begin with understanding of this case of the joint pain, which an injury or joint injury. Dismantling the joint, tightening the muscles and the tendons, especially the ankle. Infection and inflammatory disease accompanied by pain in the joint and muscles. Viral and bacterial infection, papyrus, flu, arthritis, irritable bowel syndrome, Lyme disease, blisters, inflammation of the fluid sac in the joint. أسباب وعوامل خطر آلام المفاصل. يبدأ علاج المفاصل بفهم أسباب آلام المفاصل التي إصابة أو إصابة في المفصل، تفكيك المفصل، شد عضلات أو الأوتار خاصة الكاحل، الأمراض المعدية والالتهابية المصحوبة بآلام في المفاصل والعضلات، عدوى فيروسية أو بكتيرية، نزلة بردية، إنفلونزا، التهاب المفاصل، متلازمة القولون التهيج، داء لايم، التهاب الجراب، التهاب الكيس السائل في المشترك. Joint diagnosis. The source of the pain in the joint require a detailed and comprehensive description of the patient medical history. Inherited genetic disease in the family can shed light on the case of the pain, so it's important to inform the doctor of the patient and his family history. To determine the case of the joint pain, the doctor performs a blood test, a blood culture medium, and synovial fluid sensitivity. تشخيص آلام المفاصل. يتطلب تشخيص مصدر الألم في المفاصل تفصيلا وحصرا شاملا للتاريخ الطبي من قبل المريض. يمكن الأمراض الوراثية الموروثة في الأسرة إلقاء الضوء على سبب الآلام، لذلك من المهم إبلاغ الطبيب بتاريخ المريض وعائلته لتحديد سبب آلام المفاصل، ويقوم الطبيب بإجراء فحوصات الدم ووسيط استزراع الدم وحساسية سائل زليلي، تصوير إشعاعي مختلف مثل الأشعة السينية أو تصوير المقطع المحوسب CT أو المغناطيسي، تصوير بالرنين MRI. وفي بعض الأحيان يتم تشخيص آلام المفاصل بشكل غير صحيح، لذلك لن ينجح علاج المفاصل. The occurrence of the joint pain is attributable to many causes, and the following is an indication of this. The most common causes are the following: traumatic symphysis. This condition is inflammation of the thin layer of tissue that lines the joint and tendons after joint injury or trauma, in which case the person feeling pain again after period of the sudden injury. التهاب الغشاء الزليلي. هذه الحالة هي التهاب الطبقة الرقيقة من الأنسجة الذي تبطن المفاصل والأوتار بعد إصابة المفصل، وفي مثل هذه الحالة يشعر الشخص بالآلام مرة أخرى بعد فترة من الإصابة المفاجئة. Gout or false gout. Pseudo gout is a bout from arthritis. These conditions are accompanied by redundancy of the skin surrounding the joint and feeling of heat in it, and a feeling of pain in the form of repeated seizures. And when talking about the difference between gout and false gout, it's worth noting that gout entirely affects the joint of the big toe before affecting other joints in the human body, while false gout often affects the knee joint at the beginning. النقرس أو النقرس الكاذب هو شكل من أشكال التهاب المفاصل. ترافق هذه الحالة احمرار الجلد المحيط بالمفصل أو الشعور بالحرارة فيه والشعور بالألم في شكل نوبات متكررة. وعن الفرق بين النقرس والنقرس الكاذب، تجد الإشارة إلى أن النقرس يؤثر في البداية على مفصل أصبع القدم الكبير قبل أن يؤثر على مفاصل أخرى في الجسم، بينما غالبا ما يؤثر النقرس الكاذب على مفصل الركبة عند البداية.
Traumatic synovitis. This condition is the feeling of the knee pain that gets worse when the stairs raise or go down without suffering any redness or heat in the skin area surrounding the knee. And in fact, this exact causes that is attributable to has not been determined. This condition is thought to be caused by excessive usage of the knee. التهاب الغشاء الزليلي الراضحي. هذه الحالة هي الشعور بألم في الركبة الذي يزداد سوءا عندما يرتفع الدرج أو ينزل دون أن يعاني من أي احمرار أو حرارة في منطقة الجلد المحيطة بالركبة. وفي الواقع لم يتم تحديد السبب الدقيق لذلك. يعتقد أن هذا الشرط هو سبب استخدام المفرط للركبة. Hemorrhagitis. This condition is characterized by bleeding in the empty space between the joint due to the knee joint injury, such as a specific fracture of the joint or training of the knee ligament. And it is reported that people who take anticoagulant medication such as a warfarin is more likely to develop this condition than others. داء المفصل. تتميز هذه الحالة بالنزيف في المساحة الفارغة بين المفاصل بسبب إصابة في مفصل الركبة مثل كسر محدد في مفصل الركبة أو تمزق في الرباط. ويقال أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر مثل الوارفين أكثر عرضة لتطور هذا الشرط من الآخرين. وهاي الصورة توضح لنا common type of arthritis. ولهنا يكون خلص البرزنتيشن about arthralgia بإشراف الدكتورة زينب. شكرا.